Okay, I think it's recording. Let me start first with the homework assignment. I'm sorry, may I ask something? Yes, you can. I wanted to ask, are we going to do just homework today, or do we have any other plans for this session? As I said before, we will firstly look the homework assignment, and if we have time, we will look through your questions as well. Okay, understood. Thank you. Sure. I hope you see the questions. Let's start with the first question. I don't know if you have done all the questions. Maybe you haven't done, maybe you have done some of them. That's normal. We are here for that reason. So why are financial markets important to the health of the economy? First, let's put aside financial part. What is market? Market is the place where buyer and seller comes together and exchange what they have in their hand. Buyer mostly, your friends are frequently joining. Okay, buyer has funds in their hand, seller has goods and services in their hand, and buyer gives funds to seller, get goods and services. It is also the same structure in financial markets. Buyer has funds, seller has securities. Okay, when I say security, it is not the safety. Security is, in our language, kıymetli kağıtlar. The papers, in our language, the papers that have value. These securities mostly are bonds and stocks. Bonds in our language are istigras. Stocks are sahimler or hisseler. So buyer has a fund in their hand. Seller has securities in their hand. So buyer give money to him and buy the securities. And why are financial markets important to the health of the economy? Because when buyer, first let's start with from the business perspective. So buyers come to the financial markets if they have enough excess cash in their hand. So they have financed their security, they have financed their operations, and they have excess. Мне сказали, что она как будто меня biraz büyük gösterir. Я правда, конечно. Guys, if you don't have any questions, please turn off your microphones. Okay. Buyer in financial markets, buyer is also can be an individual or a company. Seller can also be an individual and a company. Seller sells the securities. Why? Because he needs funds. He needs money. He wants to sell his securities and get money. And why buyer wants to buy these securities? Because these securities are investments. So they kind of make an investment by purchasing these securities, and for the future they increase their investment, increase their money, and get returns. So let's conclude it. Financial markets are important to the health of the economy because they channel funds from those who do not have a productive use for them to those who do, and it results in the economic efficiency. When I say productive use, it means buyer has done financed its operations,
so it has money to invest, but seller doesn't have enough money to finance its operations. So he needs extra cash. From where can he get extra cash? From the markets. So buyer and seller come to the market and exchange what they have in their hands, fund and securities. Let's go to the second question. When interest rates rise, how might businesses and consumers change their economic behavior? As you learned from macroeconomic class, when interest rates rise, businesses reduce their investment, cut their investment spending, because to invest, you need money. Businesses need money. And from where you can get money? From loans, from different financial intermediaries that provide money to you with an interest, annual interest. So when interest rate rise, it doesn't pay off for the businesses, so businesses decrease their investment, as well as consumers also decrease their consumption behavior, because when in most cases, consumers need loans for, not loans, mortgages, let's say. Mortgage is hypotheca, for buying home and car loans. And if the interest rates rises, consumers will also decrease this spending, buying home or buying car. So it will decrease both businesses and consumers' economic behavior. How can a change in interest rates affect the profitability of financial institutions? Guys, please turn off your microphone. A change in interest rates affects the profitability of financial institutions. We can look these questions, this situation from different perspectives. For example, if you are from bank side, if you are a bank, for example, increasing interest rates better off for you, because what is the income of profit of banks? It is mostly from loans, the interest rates that they charge for the loans. And if the interest rates rises, they will get high return, they will get high interest from the loans they provide for the customers. But from other perspective, for example, I issue bonds for myself, not more for myself, I issue bonds of mine because I need money, and I sell in the financial market. Increasing interest rates causes the present value of my bond to decrease. Also stocks, the increase in interest rates can also reduce the present value of stocks, both bonds and stocks. Therefore, it's worse off the issuer, security issuer side. So a change can be different, either increase or decrease. It depends from which perspective you look at the issue. For the first question, guys, do you have any questions still there? Let me see your messages. Solmaz wrote, banks will make more money. That's right, Solmaz. Arastun asked, but will people take loans with higher interest rates? Actually, it doesn't mean that no one will take loan if the interest rate rises. If you need loan and if you don't have other option, you have to you have to bother to the effect of the interest rate rise. So if you agree that interest rate increase and you will pay more interest, then you can get the loan. But in overall, in the market, when interest rate rises, the consumers decrease their consumption of loan, mortgages or car loans. I hope I answered your question very well. Nijar,
says, can you explain the second part again? Which second part? When interest rate rise, how might businesses and consumers change their behavior? You mean this question, Nijar? Third question. You mean after you understand bank part? For example, in the financial institutions, I say in financial markets, I said before, there is financial market is the place where buyers and sellers come together and exchange what they have in their hand. Buyer has securities in their hand, stocks maybe or bonds maybe. For example, I want to buy the bonds of Capital Bank, for example, and interest rate rises in the economy. If the interest rate rises in the economy, the present value of Capital Bank's bond will decrease. And it doesn't work for Capital Bank because it will get less money for their bonds. Understood? And it works for the same also stocks. If the present value of the stocks decreases, it's worse off for the institution that or company that issues stocks. All clear. Jayla says, not everyone is worse off when interest rate rises. People save benefit from this because they can earn higher interest rates on their savings. That's also another point of view, but we are mostly looking for financial market perspective because, as I said before, banks will enjoy interest rate rises because they charge interest rates to their loans. But on the other hand, increasing interest rate decrease the present value of securities. Why, Safaraga Jabrailov asks, why increase in interest rate causes the to decrease in present value of the stock? Safaraga, it's not, how can I say, it's not today's lecture's question. You will find the answer after you cover some chapters. I can explain it, but you will not understand, I think. It has a formula. You divide the value of the security, divide to the interest rate. And if interest rate rises, the interest rate is on the denominator. And if the denominator rises, the present value, it decreases. It's not today's topic. Don't worry, you will learn. Yes, it is in chapter time value of money. So there is no question, I can continue. So is everybody worse off when interest rate rise? Of course, it's dependent on the perspective I explained before. If you are individual going to the bank and take loan, you will take you will take loan with higher interest rate, and it will worse off for you. But it will better off for bank because bank will make more money from that loan. All right, what effect in the fifth question, what effect might a rise in stock prices have on customers' decisions to spend? It says a rise in the stock prices have an effect on customer decisions. Which effect? Let's look at from the two perspectives. If you are consumer, for example, Safaraga bought a stock of Capital Bank, let's say. And if the stock price increases, the stock price of Capital Bank increases, Safaraga will better off because he will sell at higher price and he will make money. He will get more returns. So Safaraga will increase
it's spending. Consumer spending will increase in this case. But from general perspective, in the well-developed countries, they have well-developed financial markets and well-developed stock market. Stock market is where stocks are traded. So stock market is somehow the indicator of the economy. The main indicator of economy is GDP, and secondly, the stock market. And if the stock market rises, if stock market is booming, it means economy is booming, everyone is booming, consumer is also booming, and consumers' wealth are also increasing. So a rise in stock prices can have positive effect on the consumers' behavior, consumers' decisions to spend. I think there is a question here. Consumers will spend more of their spending with the rise in stock prices. Yes, generally, because as I said before, if you have stock in your hand, for example, you bought stock at $50, and the price of this stock rose to, for example, 100 or 120. And when selling this stock, you will make more money, huge money, and you will have additional income, yes? So you can increase your spending because you have gained more money. So consumers, it is also wealth. If you have stock, it is also wealth. It's your asset. For example, deyirlər məsələn Bill Gates milyarderdir. Bill Gates'in cibində milyard pul yoxdur. Hamısı hissə səhm şəklindədir, stok şəklindədir. Həmin hissələrin dəyəri artır deyə, səhmlərin dəyəri artır deyə Bill Gates istər-istəməz o da varlanır və səhər bir gün o səhmlərini satanda böyük pul əldə edəcək. What if I don't have this particular stock? If you don't have particular stock, I said that stock market is indicator of the economy. If the stock market is rising, the prices are booming, the prices are increasing, it means the economy is booming. Everyone is enjoying the economy in terms of companies, banks, also consumer wealth also increase. So the stock market is a preliminary indicator of the country's economy. So the consumer spending rises because higher income from selling more valuable stocks. Yes. I think Nijar asks, I think if the stock price rises, it means that the government should also increase salaries. Thus, consumers probably will spend more. If stock price rise, it means that government should also increase salaries. Thus, stock market is different from salary. It's government policy. Stock market is they are traded stocks privately owned by the companies. It's not government stock. That's different from government. Can you generally explain the concept of stock, a bond? Bond is one type of, let's say, qiymətli kağız. But it is, let me show its image to you. Wait a bit. I will show the image of bond. Guys, do you see the screen? Yes, we do. Yes.
its quality is less, but I found only this picture. It is the bond of Metak. You know Metak. İstigras. It has face value $1,000. It has time to maturity 1 year. 1 illik tədavülü var. Yəni 1 ildən sonra it will pay your money. And illik gəlirlik dərəcəsi, its coupon rate 10%. So it means 10% of 1,000. 100 manat. Bu sənə illik 100 manat ödəyir. And when you go to the Metak after 1 year to take your money, Metak will pay you 1,100 AZN. 1,000 the face value, the nominal value, üstündə yazılan qiymət, bir də illik dərəcəsi, faiz dərəcəsi 100 manat. Overall 1,100 manat Metak sənə ödəyəcək. Metak will pay you 1,100 manat. But the price of this bond, it is not actually 1,000. You don't give 1,000 to Metak and to get its stock. It doesn't work in that way. It's dependent on the interest rate. As I said, when interest rate rises, it will decrease the present value of stock. For example, interest rate in Azerbaijan is right now should be in 6%. And if Central Bank, Merkezi Bank of Azerbaijan increases this interest rate, it's actually discount rate, from 6% to, for example, 8%, it will definitely affect the present value of Metak bond. It will decrease the price. Bizim üçün yaxşıdır, az pul ödəyəcək, amma Metak üçün yaxşı deyil. Understood? I'm sorry, I did not understand fully. When you mean that the interest rate will rise from 6 to 8, and I also didn't understand fully when you said that we don't pay the same price. When I get this bond from Metak, I pay 1,000 manats to them, right, in the beginning, or do I pay more? You don't or less? pay 1,000 manats. It's dependent on the interest rate, because interest rate affects the present value of the security. This is not today's topic, guys. Don't worry, you will learn it. In the time value of money, also in bond calculation, in the stock calculation, you will learn it. But generally, I say that it's not price, it's nominal value, it's the face value. Metak will, Understood. Yeah. yes, this present value can be 900, present value can be 800, but present value can be more than 100. At the end, Metak will pay you 1,000 and the interest, coupon interest. Not interest rate, coupon interest, it's your income, 10%. You will get your 1,100. Yet the use faizi. Manzar asks, when you are giving someone a loan and they pay you back the value of loan on specific date. Mr. Chamran, can you please let me allow other students? Mazar, I didn't get your question. What are you exactly asking? Yes, as Çağatay Müəllim said, we will talk about a bond in detail. Okay. I thought it was a question. So guys, Sir, can you please, I'm sorry, can you please allow other students to join? They are waiting for your confirmation. I confirmed all of them. There is no anyone. But someone is saying that it says wait, host will let you in. No, I recently admitted all of them. Right now I am looking at okay. There is no one in the list. Okay, thank you. You're welcome. Let me share. So we've completed fifth question. And how does a decline in the value of AZN affect Azerbaijani consumers? Guys, this is very easy question.
you learned from macroeconomics class, and I don't want to answer this question. Instead, I want you to answer this question. Can you please open your microphone and tell what you are thinking? With the decline of the value of ASEAN, the Azerbaijani consumers will find it more challenging to import goods from abroad. So as a result, I guess also Azerbaijani consumers will focus more on buying goods from the Azerbaijani market itself. Yes, because for example, if you are buying the goods and services in the dollar terms, if the dollar appreciates in the country, I want to recall that devalvasiyalar 2015 yılda baş vermişti. First in February 21st and secondly in December 21st. Dollar appreciated in our country, and therefore who trades with, who buys goods and services with dollar terms, they worse off because they paid more money in this case. So therefore, everyone preferred Azerbaijan goods. The goods are presented in manat terms and produced in Azerbaijan. Also, I guess what's important to add is that then the foreigners with dollars will have it more easy to come here and spend their money. The value of their currency will be higher. Yes, because they will have very great initiative to come to Azerbaijan because their currency appreciated. So goods and services offered in Azerbaijan seems cheaper for them, not us. It is also cheaper for us relative to dollar terms. Sadi Ismailov says export also will increase because the foreign demand. Yes, export will increase, import will decrease because our goods and services will be less expensive or cheaper relative to foreigners. So foreigners will demand our goods and services, our exports will rise, but as well as imports will decrease because we are importing the goods and services from the foreign countries. Therefore, since their currency appreciated, the value of their goods and services will be expensive for us. I think it's clear. Don't stop here. What is basic activity of the banks? You should have known this. Banks provide loans and deposits. As a step-by-step, banks accept deposits. They have money, and from this money, they offer loans to the customers. That's the working structure of banks. What are other important financial intermediaries in economy besides banks? There are savings and loans associations, mutual funds, pension funds, insurance companies, and other financial institutions. Savings and loans associations are in our language bank olmayan kredi təşkilatları. Mesela we have EMBA Finance, Parabokt in our country. They are not banks, but they provide the same services like banks. They provide deposits, they provide loans for their customers, but they are not banks. They are bank olmayan kredi təşkilatı or savings and loan associations. I'm sorry, may I ask one question? Yes. I read the chapter from the book. Actually, this was one of the most challenging things, at least for me, to comprehend the difference between the bank and other financial intermediation institutions. And would you mind explaining very quickly what's the difference between mutual funds and banks, and for example, savings and loan associations in detail? Because I guess they all do the same thing, but I could not comprehend their difference.
They don't do the same thing. They are actors in the market. They provide, they are channeling funds from the sellers to the buyers. But mutual funds, I can say, for example, me and you are depositing in one portfolio, in one stock, mutually depositing and mutually gaining. This is mutual funds. You will learn detail after some chapters. Pension funds, for example, we don't have, I think we don't have pension funds in Azerbaijan, but in the USA, they have old people, before they retire, they invest in pension funds so that after retire, they will get money, they will enjoy return, because they don't work, they don't get salary. Guys, we are approaching to the end of the sessions. Please leave the session, have a 10 minutes break, and come here after 10 minutes at 18:50. I'm stopping the share. I think it's recording, yes? Yes. Okay, thank you for reminding me. Can you please talk about the ninth question? It's just discussion. I don't want to speak only myself. I want you also to speak and make interaction between each other. Davudlu says I think it makes sense because well-developed financial markets increase economic efficiency. You are right. Thank you for your opinion. You are right. Okay. Let me explain this question. So, Lala says financial markets are essential to promoting economic efficiency because they allow funds to be transferred from a person who has no investment opportunities to one who has them. It's very difficult and expensive to do them in undeveloped markets. Yes, actually, you are right also, Lala. And let me explain in a better way. Some of you asked me to also speak in our language, Azerbaijan language. So if you don't mind, I will firstly speak in English and convert to Azerbaijan. In well-developed countries, they have well-developed financial markets. Yes, they have well-developed bond market, they have well-developed stock market, and therefore, the ones who need money can easily find this in the financial market. And those who supply money, who have money and who wants to invest, they can easily sell it, invest in. I told you there is a buyer and there is a seller in the market, and this buyer have money in their hand. He wants to invest, give money to him and buy securities, bonds and stocks. And this seller is provided by money. That's the structure, that's how financial markets works. Yani inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etmiş bazarı var, iqtisadiyyatı var, inkişaf etmiş səhəm bazarı var və kimin maliyyəyə, pula ehtiyacı varsa, banka getmədən asanlıqla maliyyə bazarlarına üst tutaraq asanlıqla fond əldə edə bilərlər. Məsələn, mən şirkətəm. You guys are buyers. Siz də customerlərsiniz. Mənim pula ehtiyacım var. Banka getmək istəmirəm. Çünki bank mənim boynuma nə boyda interest qoyacaq. Mən bilmirəm bunu ödəyə biləcəm ya yox. Amma mən financial marketə gedirəm, üst tuturam. Let's say stock market. Səhmlərimi, hissələrimin bir hissəsini satıram sizə.
Siz bu halda investisiya eləmiş olursunuz, mənim şirkətimə, səhmimə sahib olmuş olursunuz və mənim şirkətimin səhmdarı olursunuz. Çünki səhm bir növ ownershipdir. A stock represents a claim for ownership in the firm. Və mən də səhmlərimi satıram sizə, sizdən fond əldə edirəm və o fondımı öz operationslarım üçün biznesimi finance edirəm. Amma undeveloped countrylərdə və yaxud da developing countrylərdə ekonomi yəni o qədər sürətli inkişaf eləmir. Let's take Azərbaycan. Azərbaycan financial system is bank-based. It is and the stock market is not very well developed. So therefore it is very difficult or it's very restricted to get funds. Yəni bizdə hansısa şirkət, hansısa deməyək, çox az şirkət gedir, məsələn, Baku Stock Exchanges və yaxud da başqa bir marketlərə öz securitylərini satmağa. Hamısı gedir banka üst tutur. Çünki bizdə inkişaf etmiş ölkəyik deyə və maliyyə sistemimiz də bank əsaslı maliyyə sistemidir deyə bizdə financial market çox da güclü inkişaf etməyib. Ona görə USA-də bizim qədər çətin deyildi. Onlarda daha asandır, daha accessible-dır, daha liquidity çoxdur. Və uşaqlar, sizə bir şey də deyim. Düşünə bilərsiniz ki, niyə görə məsələn multimilyonluq, multimilyardlıq şirkətlər Amerikadan çıxır, niyə Azərbaycandan çıxmır, niyə Rusiyadan çıxmır, Apple-dır, Tesla-dır, Microsoft-dur, niyə bunlar dəyəri böyük olan şirkətlər Amerikadan çıxır? Because of financial market, guys. Onlarda maliyyə bazaları çox güclü inkişaf edib. Ona görə onlar easily financial marketə gedirlər, securitylərini satırlar, fond əldə edirlər, investor auditoriyası qazanırlar, özləri genişlənirlər. Onlarda daha asandır. Amma bizdə banka gedir şirkətlər, məsələn bir şirkət Novostroyka tikmək istəyir, bina. O öz pulu yoxdur ki, o boyda binanı tikə. Gedir banka, hansısa əssetini girov qoyur banka və pulu götürür, bir binasını tikir. Sonra həmin əssetini girovluqdan götürür, həmin binanı qoyur banka, girov kimi, ikinci binasını tikir. Sonra ikinci binasını qoyur banka, üçüncü binasını tikir pul götürərək. Sizcə belə financial sistemdə Amerika qədər inkişaf ola bilər və yaxud da bizim şirkətlər Amerika qədər inkişaf səviyyəsinə çata bilər? Yox, təbii ki. Çünki financial market are not very well developed in Azerbaijan relative to in USA. That's the reason. And we get dividend. Yes, some Elchin says we get dividend. Some companies pay dividend and some companies don't pay dividend. Actually, the gains from the stock have two types: capital gains and dividend gains. If you own the stock for the long period of time, tam stoku almışsınız, satmırsınız. 10 illik, 15 illik özünüzdə saxlayırsınız. Dividend ödəyirsə sizə şirkət hər periodun sonu, ola bilər bu illik, ola bilər bu yarım illik, quarterly basis və yaxud da rüblük dividendlər ödəyir şirkət, siz bu dividend gəlir əldə edirsiniz. Capital gain isə bir səhmə almışsınız 50 manata, satır, qiyməti qalxır olur 100 manat, siz 100 manatda onu satırsınız. 50 manat gəlir əldə edirsiniz. Bu sizin olur capital gains. We will cover it, guys. Don't worry about it. Bunu daha ətraflı siz keçərsiniz. Because of IPO, yes, IPO is initial public offering, ilkin kütləvi təklif deməkdir bizim dildə. Şirkətlər hansı ki ilk dəfə olaraq xalqa açır, belə deyək, üzünü açır, səhmlərini xalqa açıq eləyir, o initial public offering adlanır. Fərrux says bizim ölkədə şirkətlərin öz hissələrini satmağına səbəb alanın olmamasıdır, yoxsa qiymət daha ucuza başa çıxır deyə. Fərrux, bizim iqtisadiyyat nə vaxt şəffaf olarsa, onda da öz hissələrini satmağına səbəb olacaq, ala biləcək consumer də olacaq, sata biləcək şirkət də olacaq. Yəni bizdə əsl səbəb iqtisadiyyatın şəffaf olmamağıdır və dediyim kimi bizdə, nəinki bizdə, Türkiyədə, Pakistanda, Rusiyada
əsas maliyyə sistemi bank based-dir. Bir dənə USA-də market based-dir. Düzdür, onların da inkişaf etmiş bankları var. Əgər sənin bank sistemin güclü olmazsa, sən stock marketin də güclü olmaz, güclü maliyyə bazarında olmaz. Amma weight-ə baxanda Amerikanın maliyyə sistemi market based işləyir, amma bizdə başqalarında isə bank based işləyir. Ona görə bizdə hələ də məsələn stock trading məşhur deyil, unfortunately. And I hope düzələr bir gün. Elnur says dividend is the income share gain from the corporation. Yes, dividend per share. The company pays what's left from the retained earnings, net profits. He distributes this profit between the shareholders, between per each share, dividend per share. Qaçay says, çox şirkətlər səhmləri heç bazara çıxartmırlar, yəni maddi gücü dediyin kimi səhm satışından əldə eləmirlər. Çünki belə deyim də sizə, məsələn, bizdə bankların hamısına baxsaz, Open Joint Stock Company-dir, yəni açıq səhmdar cəmiyyətlərdir. Bu o deməkdir ki, onlar publicly traded company-dir. Yəni generally onlar publicly traded eləməlidirlər. Siz səhm bazarına getsəz, Baku Stock Exchange-ə getsəz, görməlisiniz Express Bankın stoklarını, Capital Bankın stoklarını, Paşa Bankın stoklarını, Beynəlxalq Bankın stoklarını. You have to see, but in reality you don't see them because they don't actually trade. As I said, our economy is not transparent and there is no huge demand for it and supply for it. They either go banks, instead go banks. What do you mean by şəffaf? Şəffaf onu deyirəm ki, Lalə, inhisarlıq güclü dərəcədə deyil. Free market, yəni nə deyim, azad bazar iqtisadiyyətidir, azad sahibkarlıqdır. Müdaxilə yoxdur dövlət tərəfindən, güclü müdaxilə yoxdur, idarə etmə yoxdur. Bizdə şirkətlərin bəziləri dövlət şirkətidir və yaxud da bəziləri də dövlətə yaxın, belə çox dərinə getməyək. Dövlətə yaxın şirkətlərdir. Government intervention bizdə çoxdur. Azad bazar deyil. Ona görə iqtisadiyyat şəffaf deyil, monopoliyadır. You are welcome. Let's continue. Because corporations do not actually raise for any funds in secondary markets, they are less important to the economy than primary markets. Comment. Deyir ki, korporasiyalar secondary marketdə money raise eləmir, any fund raise eləmir. Ona görə secondary market onlara primary'dan less importantdır. It's not actually the case. Salman says this is not true. Secondary markets are more essential than primary markets because secondary markets it makes securities more liquid, therefore easier to sell. Yes. Təsəvvür edin, investor bir stoku aldı in primary marketdə. Mən təzəlikcə issue elədim stokları, biri aldı. Yaxşı, bu yazıq harda getsin satsın? Secondary market olmasa harda bunu satacaq? Heç yerdə sata bilməyəcək. Və yaxud da mən stok almaq istəyirəm, hara gedəcəm? Primary marketə getməyəcəm ki, secondary marketə gedəcəm where buyer and seller comes together. Ora gedəcəm mən stok almağa. Ona görə secondary marketin olması həm easily accessible to funds and securities, easily accessible to the market, to the investors and liquidity. Liquidity uşaqlar security nə dərəcədə pula çevriləcəyi deməkdir. Siz asanlıqla secondary marketdə stokunuzu satacaqsınız, pulunuzu əldə edəcəksiniz. Amma primary marketdə bu asanlıq olmayacaq. Çünki primary marketdə ümumiyyətlə siz stok satıb alış-verişini, tradingi həyata keçirmirsiniz. Ona görə müəyyən çətinliklər yaradır, liquidity az olur. Mənzər, this is also the reason determine the price. Yes.
Price you mean, for example, bir kompani bir dəfə stok işi eləyib. Stok işi eləmək yəni nəşr eləyib, buraxıb, satıb. Initial public offering eləyib. Və onun stokları hal-hazırda secondary marketdə trade olunur. Tutalım $50. İndi bu şirkət ikinci dəfə yenə stok işi eləmək istəyir. Fund istəyir ki, əldə eləsin. Ona görə stoklarını ikinci dəfə satmaq istəyir. Buna görə hansı ki şirkətin o belə deyək də there are investment banks or investment companies, bir şirkət primary marketə öz başına girmir. Ya investisiya bankı olmalıdır, ya investisiya şirkəti olmalıdır. Bizdə investisiya bankı yoxdur. Amma investisiya şirkətləri var. Paşa Capital var, BTB Capital var, Xalq Invest var, Invest Az var. I think you have heard of all of them or some of them. Invest Az. Onlar məsələn nominate eləyir sənin stokun dəyərini. Baxırlar ki, $50-dırsa, $50 trade olunursa, ya $50, ya ondan biraz aşağı, ya ondan biraz yuxarı sən ikinci partiyanı value eləyirlər, dəyərə verirlər və sən ikinci dəfə iş eləyirsən. Ona görə secondary market bu perspektivdən də önəmlidir. Lala says prices in secondary markets determine the prices the firms issue. Yes, that's right. Who can be investors in primary markets? You can be, I can be, companies can be. Yəni şirkət də şirkətin səhmini ala bilər. Sən də, mən də şirkətin səhmini ala bilərik. İnvestisiya bankları da ala bilər. Yəni bir şirkət bayaq dediyim kimi issue eləyir stoklarını, investisiya bankı tutam $50 bunu value eləyib, $50 alır. $50 alır, pulunu verir kompaniya və bunu satır uca marketdə. Üstünə öz premiumunu qoyur, tutam $51, $52 satır marketdə. İnvestisiya bankı da buradan əldə edir. Sən onlardan da məsələn ala bilirsən. Nigar says how easily you can convert your assets to money by selling them in the market. Gedirsən marketə, market deyəndə mən qapalı məkan nəzərdə tutmam. Bazarda o qədər investorlar var. Əgər kimin ehtiyacı varsa, who needs this investment, they will purchase the securities, your assets from you, and they will instead, in exchange, they will give your money. Elnur says, Elnur actually asked me privately, primary markets are managed by investment banks only, are they not? Primary markets are not managed by anyone. They are participators. I am the participator, I am investor, the company is participator, they are issuer side, and investment banks, they are intermediaries. They are, onlar elə bir ki, arada bir vasitəsi rolunu oynayırlar. Buyer'la seller arasındakı təzə stokları nominate eləsinlər, qiymətə mindirsinlər, satsınlar marketə. Davudlu says, so anyone can buy securities in primary markets. Yes, you can buy securities in primary markets, but stock trading, you can't sell in the primary markets. You should go to the secondary market to sell the securities or stocks. I think it's clear for all of you. Let's continue. If you suspect that a company will go bankrupt next year, which would you rather hold? Bond issued by the company or equities issued by the company? Guys, equities are stocks and bonds are debt. Equity səhmlərdir, amma bondlar borc alətləridir. Debt onlar sayılır. Və həmişə bir şirkət hər periodun axırında ilk birinci olaraq bond holderləri satisfy eləməlidir. They should satisfy firstly bond holders because they are debt. Bond obligation'dır. Çünki cəmaatın pulunu götürüb, borro eləyib. Cəmaat səndən pul gözləyir. Ona görə sən onların pulunu ödəməlisən birinci növbədə. Bankrot olsan belə hansı cürəsi olursa olsun, sən onların pulunu tapıb ödəməlisən. Ona görə if you have bonds, you don't have to be
to be worried about it because they will, in any case, will pay your money. But if you are stockholder instead of bondholder, stockholder'da belə bir obligation yoxdur. Şirkət istəsə pulu ödəyə bilməz, ödəməz də yəni. Əgər maliyyə sıxıntısı yaşayırsa, dividendi ödəməyə bilər. Ona görə sən gözləməlisən növbəti ili, növbəti perioda. Əgər şirkətin vəziyyəti yaxşılaşırsa, o həmin periodunda, bu periodunda pulunu ödəyəcək sizə. Ona görə equity obligation deyil. Amma bond obligation'dır. Ona görə if you suspect a company will go bankrupt next year, you should hold bond because you will be paid at the end of the period. But equities are not to be paid. Ola bilər şirkət bankrot elədi. Səhmlər də getdi. Əlindəki səhmlər yandı. Əlində qalacaq o. Heç nə eləyə bilməyəsən. Heç kəs sən pulu verməyəcək. Amma bond olanda sən pulu kimsə ödəyəcək. Çünki o bonddur. Səhm isə ownership verir sənə. Şirkətin səhmdarı oldusan və bu riski götürürsən. Səhmlərin gəlirləri, the profits gained from stocks are higher than the profits gained from bonds. Bondlar az riskli və az gəlirli olurlar. Stoklar isə çox riskli, çox gəlirli olur. Bu isə biznesin əsas qaydasıdır. Çünki high risk is equal to high return. If you are purchasing a stock with higher risk, you should claim a higher return from the company. Let me see if there is this. Manzer says bonds because the firm is required to pay you back. Yes, Scott said right. Company will have to return you debts of yes. Equity holders are paid after bond holders. That's right. Olmaz. Bondlarda nə kimi risk ola bilər? Inflation risk ola bilər. Inflation risk, maturity risk ola bilər. Əgər bond uzun müddətli tədavülü varsa, 10 illik periyoddursa, 10 illikdə hər şey baş verə bilər. Bondun dəyəri də düşə bilər, qalxa da bilər. Ona görə bu tip riskləri var. Gələcəkdə bir neçə chapter sonra keçəsiniz. 4 cür risk var. Inflation risk, maturity risk, default risk, liquidity risk. Bunların hamısından da az da olsa var. Corporationların bondlarında da, stoklarında da. Amma coming to government bonds, guys, government stock issue eləməsə də, çünki onlar issue eləməzlər stock, ownership yoxdur orada. Amma bond issue eləyə bilərlər. Məsələn, government bonds we have bonds of Ministry of Finance, we have bonds of Central Bank, we have bonds of SOCAR. SOCAR is state-owned company. They are government bonds, and there is also municipal bonds, bələdiyyə bondları. Onlar məsələn dövlət tərəfindən supply olunur deyə, onlarda default riski yoxdur. Tutalım, hökumət böyük bir bankrota girib, sən hökumətdən bond almırsan və hökumət sən pulu ödəyəcək asanlıqla. They will print your money and give it to you. Əlində deyil onların, verəcəklər. Ona görə government bondları az riskli olur corporation bondlarına nisbətən. Daha da az riskli olur. Çünki onlarda liquidity də riski az olur və yaxud da olmur. Default riski də olmur. Amma corporationlar bankrota gedəndə onlarda artıq default riski var. Və bu risk də hamısının üst-üstə gələndə sən high return onlardan claim eləməlisən bir investor kimi. In most cases, Gatsai says, stockholders are paid due to the performance of company, right? Not due to the performance, they are paid on the policy, based on the policy. For example, məsələn, Apple, let's say, Apple 1997-yə qədər, deməli, Apple yarananda 1976-77-ci illərdə, 85-ci ilə qədər dividend ödəyib. 85-ci ildə Steve Jobs managementlə arasında mübahisədən sonra Steve Jobs istifa verib Apple-ı tərk edib. Ondan sonra Apple-ın performansında müəyyən decline'lar baş verdi, stokları dəyərdən düşdü, Apple böyük bir risk altına girdi, hətta Microsoft belə ona kömək elədi. Baxmayaq ki, rəqibi idi. 97-ci ildə Steve Jobs gələndə dividend paymenti dayandırdı. Amma
digər şirkətin nə əksiliyi varsa hamısını düzəltdi. 11 il yoxsa 11 ildən çox 2011-ə qədər Apple dividend ödəmədi. Amma halbuki böyük profit əldə edirlər. Yəni bu policydən asılıdır. Nə qədər ödəyəcəm, necə ödəyəcəm, hamısı policydən və axırda financial manager qərar verir ki, profitimiz nə qədər qalıbsa ona uyğun bölüşdürək stakeholderlar arasında. Həm bond, həm stok alanda hər iki кейsdə kompaniyyanın səhmdarı. Xeyr, bond alanda səhmdar olmursan. Bond alanda təkcə bond holder alırsan. Yəni sən şirkətdə pulun var, oturub gözləyirsən ki, şirkət mənə pulumu versin. Amma stok alanda sən şirkətin səhmdarı olursan, çünki sən ownersən artıq. Stock represents ownership. Səhmini alırsan, səhmdar olursan. You are welcome, Azər. So, the last question. If there were no asymmetry in information that a borrower and a lender had, could there be still a moral hazard problem? Moral hazard problem uşaqlar information asymmetry deməkdir. It means there is an information asymmetry between the parties. So, asymmetry information olmasa belə yenə moral hazard problemi ola bilər. Çünki sən tutalım birinə borc vermirsən. O borc alan bilmirsən sabah bir şey nə edəcək, aradan çıxa bilər ya və yaxud da hansı riskli bir investisiya götürə bilər, hansı ki, sənin o kredit vermirsən axı ona, sənə bir təhlükə yaradır ki, bu məsələn tam bir riskli investisiya da eləyib, mənim kredit pulumu qaytarmaya da bilər. Yəni, there will be always still moral hazard problem. You can reduce it, but cannot fully eliminate. Asymmetry of moral hazard means asymmetry of information and misleading information and the behaviors, negative behaviors of the parties that jeopardize your loan. Sadiq says, əgər dividend verilmirsə, bəs stakeholders marağı nədir? Səhər bir şeyin pulunu stake və satassan, stok və satassan, götürəsən pulunu. Yəni tutalım Bill Gates deyirəm məsələn, Microsoft'un maraqlı olsa da 4%-nin səhmdarıdır. Baxmayaraq ki, onun adı ilə bağlı vaxtilə stoklarını satıb ona buna. 60%-ində səhv eləmirəmsə, siz internetdə baxsaz, shareholder listinə Microsoft'un 60%-i Steve Ballmer-indir. 4%-i deyəsən cəmi Bill Gates-ə məxsusdur. Yəni Bill Gates o 4% Bill Gates-in özünə də, nəslinə də, hər şeyinə pulunu bəsdir. Səhər bir gün o 4%-dən də imtina edə bilər. Zaten onsuz da hər şeydən imtina elədi. CEO-luqdan 1997-də imtina elədi. Bu yaxınlarda da, bu keçən il daha doğrusu idarə heyətindən də çıxdı. İndi səhmdar kimidir. Prosta advise edir. Yəni məsləhətçilik edir ki, belə eləyin, elə eləyin, amma ancaq səhmdar kimi qalıb. İstəsə sabah bir gün satar, o puldan enjoy eləyə bilər. Yəni həm də bu bir assetdir. Yəni sənin əlində bir asset var. Səhər bir gün dəyər qazanır. Yəni Microsoft'un səhmi var əlimdə, dəyər qazanacaq, mən varlanacağam. There is still risk because you cannot fully predict what the borrower might do. Yes, ona görə moral hazard problem var, Davudlu. Ambiguity is always there. Yes. So guys, we have finished our homework assignment. Düşünürəm ki, bu sizin üçün helpful oldu. Meetingin qurtarma vaxtına 6 dəqiqə var. If you have any other questions related to the course, related to the exams, related to our assignment, please feel free to ask. Then see you guys in our next additional meeting. I will announce you, and we will have after 2 weeks, I think we will have also Excel sessions, finance and Excel course. So I will announce a couple of days or weeks before when we are going to have this meeting. I'm sorry, Cameron, will you share the recordings? Yes, I will share the recording. Wait for 1 hour or 2 hours. I don't know how YouTube. I will share the YouTube link because I will upload to YouTube. I will merge these 2 parts, first part and this part, second part, and then
share on the YouTube and share the link with you. Ayjun says, can we use scientific calculator? Yes, you can use. We don't force you to buy financial one. If you don't buy, you can use still scientific calculator because it is useful not only in finance, but also in your upcoming courses. Scientific calculator hər yerdə var. Offsite-da, Rebus'da, istədiyiniz məktəbli ləvazimatına girin, scientific calculator var. Yəni, scientific calculatorın mənası nədir? Siz orada sadəcə düsturu qeyd edəsiniz. Finance-da biraz düsturlar eybəcərdir, belə deyim də. Əzbər bilməlisən ki, o düsturu yaza biləsən. Amma financial calculatorda düstur financial calculatorın yaddaşına həkk olunub. Sən sadəcə inputları daxil edirsən, o yüzden hesablayır, sənə cavabı verir. Fərq budur. Amma yəni işləmə prinsipi eyni şeydir. Hər şey desən biləcəklər. Sən denən kalkulator verin, üstündə çoxlu knopkası var. Belə də deyə bilər. Mən məsələn elə demişdim, heç bilmirdim scientific kalkulator nədir. İlk dəfə 2 il bundan qabaq başqa statistika examı üçün alırdım. Belə. Yəni özün də orada bax, vitrində görəsən scientific calculatorlar var. I wanted financial but cannot buy. If we order, then it will come very late. It depends on the cargo company. It depends on from where you are ordering. Mən Amazon Prime member idim. Hardasa sifariş verdim, 2 həftəyə gəldi, çatdı. Daha doğrusu 2 həftə yox, bir həftə yarım belə gəldi, çatmışdı. Buyurun, siz sağ olun. Let me stop the recording before.